Así que la palabra de hoy es postureo. Hola amigos, el postureo es un estado mental, físico y social, pero sobre todo social. Porque un profesional del postureo no es nadie sin sus amigos, o como a él le gusta llamarlo, sus fans. Y es que el posturitas necesita un público que le ría las gracias, que se asombren de sus logros y que se lo crean todo. El truco para posturear es ponerle a todo nombres chulos. Que lo que hagas parezca mejor de lo que es y que dé envidia. Mucha envidia.
cansacio. Ay, ay.